Hi everyone, welcome to our new video. Today I'm going to share with you a new topic that is could. I think there are 5 types of usages in case of could. The first one, possibility. Second one, possibility. Third one, suggestion and advice. Fourth one, polite request. And last one, imaginary situation. So already, let's get started. So I'm going to write on the board could. C-O-U-L-D, could. What is the Malayalam meaning? It's very simple. Patti, sadhichu, karinyu. So first sentence we are going to make here. I could sleep well. What is the meaning? എനിക്ക് നന്നായി ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചു. How you can say? Yesterday I could sleep well. അവന് ഇന്നലെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി. How you can say? നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത്, എന്തിനെ പറ്റിയാണോ, അത് ഫസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുക. അവൻ, he. അവൻ ഇന്നലെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി. He could perform well. അവന് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി. He could perform well yesterday. അവന് ഇന്നലെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവൾക്ക് നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റി. She could dance well. അപ്പൊ അവള് യങ്ങായിരുന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റി. How you can say? She could dance well when she was young. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് നന്നായി ഓടാൻ പറ്റി. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. പ്ലീസ് ട്രൈ. In my childhood, I could run fast. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. എനിക്ക് എൻ്റെ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. How you can say? I could submit my assignment because yesterday was the last day. എനിക്ക് ഇന്നലെ 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റി. I could drink 8 glasses water yesterday. നമ്മൾ പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് മീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി we should use here verb first form. I could go, I could come, he could perform, she could dance, he could complete his notebook, I could do my homework. Next we are going to discuss here how to make the negative sentences. It's very simple. Could plus not. Could not എന്നും നമുക്ക് പറയാം, couldn't എന്നും പറയാം. Okay? Couldn't. Okay? I couldn't sleep well yesterday. I couldn't. What is the meaning? എനിക്ക് നന്നായി ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. I couldn't eat ബിരിയാണി. എനിക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. I couldn't perform well. എനിക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because I was tired yesterday. ഞാൻ ടയേർഡ് ആയിരുന്നു. I couldn't come here. എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല because I had another program. എനിക്ക് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. I couldn't take the video yesterday. എനിക്ക് ഇന്നലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. I couldn't wake up early morning. നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. I couldn't perform well. നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. He couldn't submit the assignment. അവന് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Clear? Next, how to make the question. It's very simple. Question നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ couldനെ ആദ്യം വെക്കുക. To make could. Could you sleep well? What is that? നിനക്ക് നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയോ? Could you wake up early morning? നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റിയോ? Could you reach on time? സമയത്തിന് എത്താൻ പറ്റിയോ? Could you call her? അവളെ വിളിക്കാൻ സാധിച്ചുവോ? Could you come here yesterday? ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റിയോ? Could you attend the program yesterday? നിനക്ക് ഇന്നലെ ആ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുവോ? Could he perform well? അവന്
സാധിച്ചുവോ? എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക? Could he perform well? Okay. So next one. Could you take the video yesterday? വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചുവോ? Clear? Next, I'm going to ask some questions. Try to answer. First one, could you wake up early morning yesterday? How to make the positive sentence? Yeah, I could wake up early morning yesterday. I couldn't wake up early morning yesterday. Clear? Could you eat food? I could eat food. I couldn't eat food. Could you perform well yesterday? Could you perform well yesterday? Yeah, man, I could perform well yesterday. No, man, I couldn't perform well yesterday. Could you submit your assignment last month? Yeah, I could submit my assignment last month. No, man, I couldn't submit my assignment because I didn't get the time for writing. എഴുതാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. I couldn't submit my assignment on time because I didn't get the time for writing. Could you call her? ഇന്നലെ അവളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? I could call her. നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയാ? I couldn't call her. Could she consult the doctor yesterday? അവൾക്ക് ഇന്നലെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റിയോ? How we can ask? Could she consult the doctor yesterday? Yeah, she could consult the doctor yesterday. Negative sentence? No, man. Otherwise, no. She couldn't consult the doctor yesterday because she was late. Clear? So try to make many sentences. So dears, that's our today's session. If you have any doubts, you can comment here. So we can meet with another video. Bye-bye.